Happy birthday! They're alert. Hula! Uy, wala ko yung gift. Uy, okay na. Uy, nagsandi mo. I want that. Huh? Happy birthday! Ano to, Desha? Uy, Bea! No. Asa mo? Thank you. Kasi yung isa mo. Happy birthday, oh. Unexpected. Mag-message green. Di mo naman. Wag man na. Uy, later na. Later na. Wala sa bayot. Mga ano na ba ka ng mga Pampawi, dala lang ako take picture. Ah. Sa inyo daw. Di ko doon ka mag. Doon ta akong i-give sa imo message. Uy. Wala lang quick time. Narot na nun akong Uy, ano food? Uy. Ano na? Ambuk, ambuk. Ambuk. Hilap na hilap. Thank Si Aldrin dito maluwi kayo. Ano sa kanya? Pila ka magpa-deliver na siya, pa-deliver. Mag-grab na siya ba? Mag-grab na siya. Mag-grab, dali. Happy birthday, Ash. Sorry, wala ko yung mga ito. Uy, okay lang. Alam Gani. mo, ano, nagduwa mo dyan ko. Tapos, so dito, wala man sa... Oh, ayan. Sigal mo na magod, oh. Gisot ako. Dali ko. Okay lang, uy, Aldrin. Yeah. Mo presents lang ako niya. So, yun muna. Ano ba, mawala? Sa yung ulo, uy. Cute, uy. Tanaw daw. Okay na lang. Pero, okay na. Ayun sa i-open. Unya na magbasa. Teka nang marag ano Magbasa. Wala namang good siya kung magbasa Gani. ko. Ito ka. Guys, mag-retouch siya me before ko magbasa sa gifts. Ay, gibasa. Sino basa? Tanawa na itong view, guys. Darang view, guys. Darang pool, oh. Uy, gaya na Siya na po. Ako'y labo. Aldrin. Panugnaw. Letter first? Yeah, letter. Ayaw, i-read. Happy birthday, Ash. Uy, complete ako siya, guys. Ano, Amber? Nag-unboxing. Alam ko na gilaw mo siya. May kailang. Yeah, si Bea. Kaya na yun. Alright. Siya na ibasa sa inyo. Thank you, Alam mo Bea. na ako na tayo ng display. Lagi sa candy. Unsay second? Hindi siya girl. Wow! Kaya ko na siya. Cute kayo siya, guys. Ako siyang dala-dalaon sa ano. Kaya! Tala ko niya siya sa kong bag. Tapos i-keep na ko ni. Wala. Wala siya. Dili na ko kaya mawala. Uy, diba na yan? Pati guba nga sa lamin, wala dyan po na ko gilabay. Aww. Ang dapat mag-beer. Di mo na mag. That's small. Kasi tawag mo anak. Siya, guys. Hindi mo po pa-abriyo. Hindi siya magpa-abri na. Ako na ni pattern ba? Dapat ka lang mo abi sa hard moments. Hi! Hello, say
ay guys. Si... Uy, sorry, uy. Gipo. Tigwag na daw ka. Bye, Sisa. Ihatag nila Sam, guys. Nag-video magod ko. Kanag-open po ko, ani. Nakakute, uy. Hello. Kita. Yan na, kaya tukod ako. Pink na. Ay, dili. Asa tayo mo? Pero ba nang yan si Saki? Yung grade 7 friend. Friendly man Kaya siya. ka. Sige na. Sige Sige! na. Ako, isip pa nila. Na-verify ka din? Grabe na. I-design na namin ito ko ano. Sa Kwarto ni mo. sa kwarto. Kasi mawala ni Glawin mo. Punta na pala siya sa akong apartment. Kumakanya mo itong sing Welcome. Ayan na. Achuchuk lang sa atin. Dali ko rin. Kakit. Uy. Ako dito guys. Ang cute kaya ang handwriting ko. With the kiss mark. Uy, wala pa gani ha. May hilak na siya. Even though after sa pagbasa sa letter kay manggawas sila pala din. Wala naman sila magawa. Ikaw, tingnan kay super something. Wala ko sa super Tawag ito si Dodo. something. Nili-chat. Gaya na siya. Nagka-chat. Gani na. Pin ako na. Wala ba daw? On the way to me. Uy, dili na po contact si Aya. Dili na po contact sa Bar. Nag-deact sa Bar now. Ang giruler. Hindi mo na ako kanina. Napilit niya oh. Yun ako natin. Uy, Saan? Sa una, bin ako igagaw si Hindi pa mga grade years. Dear Charo. Ikaw basta. Teka lang, ma-feel ako with Wait, ako emotion ha. Dear Ashley. Ito pala. Happy birthday to the person who made my life feel lighter, happier, and more meaningful without even trying. What's Ay, up, sabi? Sige, basta. Dear Ashley, happy birthday to the person who made my life feel lighter, happier, and more meaningful without even trying. I honestly don't know where to start because there are so many things I want to say to you in this letter. But one thing I know for sure is that meeting you in my teenage life was one of the best things that ever happened to me. Thank you for being my safe place, my commute buddy, and the one who stayed with me when out COF fall apart. Thank you for listening to my endless stories, for understanding me even though I couldn't even understand myself, and for always making me laugh when life felt too heavy. Gani, oh my gosh. You became more than just a friend to me. You became my family. The happenings in the past that truly made you doubt yourself, hope you don't know your existence alone, helped me through a lot. I super duper admire and appreciate how strong you are as a person who had a lot of pain inside but chose to always be kind and helpful outside. Please always remember that you are always beautiful inside and out. So please stay that way. I still can't believe how many memories we already shared together. From our late night talks, backtas to fairy lanes, eating kwek-kwek and pastel together, and many more. With that, we became each other comfort person,
Even the most random moments became special because I experienced it with you. Yung ilo. I hope in every universe that we will be born, we'll always become friends, like in this lifetime. You always deserve all of the happiness in this world. I'll pray your 16th birthday brings you peace, genuine smiles, success, good health, and all of the love your heart can hold. Please never doubt your worth because you are one of the amazing person I've known. You never know how much you made my life less depressing just because of your words and presence. Aww. Thank you for being a friend who I can share my laughter and tears. I'll forever be grateful that I found you in this cruel world of friendships. Today is your day, so please realize how many people who love you even though we are not as many as you expected it to be. We both know that there's a lot of inconvenience before your birthday came, but always put in mind that we are here, the one who came in your birthday, who truly appreciate your existence. Oh, gusto ko yung gift ha? Happy birthday once again, Ashley. Thank you for being you. I will always and always love you no matter what. I hope this year becomes one of the best chapter in your life. Wishing you all the best. Ano magpanak mo? Forever by your side, Dayano. The essay is giving. Very. Kami na kayo ba yan? Sergopyo, Sergopyo. Ayaw na. Ampay nga na, babe. Oh, nakita ko sila. Inano kita mo ba? Uy, malagi kang lagi. Pandaran na na. Awa ang make-up. Hello, it's Sa love. Adili ko ni ma-appreciate. Ibalik na itong hilak sa grade 8. Masaya yung relax. Grabe ko na siya milok na yes. Yung luwang, murag ka ng isa ka galon. Doy, dogan bitaw na siya mamangilak. Nasuko na siya sa grade 7 na itong gibiran ako yung mask. Tapos naputulog. Ay, dito tuloy ko. Ikaw ba mo pagdadala mo? Uy, awa mo tayo kasi yung kita. Chat kayo, mag-umuna. Mag-voice message yun, hindi kayo. Hindi, ari mo. Ay, madunggan. Sure, ay. Wala po. Ako nag-SMR. Chipmunk. Is worth. Nasa na niya? Nani pahabol si Aldrin. Mabot ko kayo si Ayas sa bar. Gunin. Aya, a bar. Aya! Char. Ba, pressure ba sa baba? Tagana na nato. Kakit, uy. Ay, na! Ay, na, faster, uy! Yeah. Wala bang video? Ano pa baol ko mo? Thank you so much, guys. Especially to Awa, dayan na. Dayan na. Saan kanta? Kabala ka tanay. Ano ba? Kabala ka rin? Si, remember na pa si Aya, sige, sounds. Ano ka na yung permit na ginabalik-balik? Ocean and Engines, malaga ko. Dili ka ba? Dili ka ba ito? With voice. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Wala si
and then mag-walking kami. Hala, dali so creepy. Maraming dasos. So creepy. Ginaaway ko ni Aldrin. Tek mo na. Ano ba? Buyog na! I did, sorry. Overact lang guro ko. Ito Diri guro. Nag-rain guys. Bad timing. Sumusunod na po yung balik. Wait. Tatang tingin. Nalilibog tayo. Kaya katong ano paano dito Uy! Ali, sige na, pa straight ito I mean kay guys. Meow meow. Meow meow. Meow 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 meow. Ano siya? One, two, three, go. Over na yung sulat. Para ba? What if di ikaw nang lumos na sila? Caring kayong parent. Uy, ayaw pag nga. Baba na lang dyan. Ayun na guys, murag naga. Uy, bad rocking. Ganyan siya gutom. Ganyan siya gigot. Punta ka lang din, para makita ka. Hindi ka din. Patong mo yun. Patong para makita ka.